Good morning, friends. In this lecture, we are going to talk about the commercialization of coal sector. So, in the lecture, first we will just talk about the importance of coal. In the industry use and why it is very vital for our economy. As a resource, coal or extent India then nationalization of coal what was the why monopoly was created. And அதுக்கப்புறம் என்னென்ன issues வந்துங்கிறது அதை பார்ப்போம். And after that, recently the coal sector has been opened up. FDI also has been invited in this sector by giving 100% FDI. So under we'll see what are the recent reforms. Plus in the recent reforms போதுமா, இதை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத we'll also have a look at the last section as a way forward என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். So first, importance of coal as a resource. அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 55% of our total energy needs is provided by coal through thermal power plants. So இன்னைக்கு இன்னொரு question வரும். என்ன அப்படின்னா coal ஏன் why should we open up the sector? Why should we go in for more production in this era of climate change? Coal is a fossil fuel, burn panna carbon dioxide is released. Why should we go for it அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா see, even though today we are moving towards renewable energy, today the ratio for renewable and non-renewable energy is around 30% we are deriving from renewable energy and 70% we are deriving from conventional energy or non-renewable resource. என்னதான் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆனாலும் என்னதான் climate change நடந்தாலும் we need a conventional energy resource to supplement renewable energy sector. ஏன் அப்படின்னா renewable energy sectorல we will have lot of fluctuations. For example, we can take the case of solar power. So solar will generate electricity during the daytime, but at the night time it will not generate electricity. Now which sector will give power for during the night time? So in the mari fluctuations you will be finding it in most of the renewable energy plants. So we need some other stable source which can provide power round the clock. So adunala, even though the importance of coal will go down, it is still vital for our economy. So recently ஒரு energy and power minister பேசும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னா even by 2030 we are planning to have 60% of renewable energy, still 40% will be given by non-renewable energy. அதுல coal will form a very important part of this. So coal is very very vital for our energy security. First point. So coal அதுல மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்களா? No, it is not. அது போக மற்ற very important sectors யூஸ் பண்றாங்க. எங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first iron smelting. So iron they are calling it as an indicator of civilization. And நம்ம இன்னைக்கு we are building so much infrastructure. So iron use பண்றாங்க, cement manufacturing use பண்றாங்க. Plus they are also using it for aluminum manufacturing, to name a few vital industries. So now you understand why coal is so important and why this commercialization of coal sector has assumed such a huge importance in our debate. So importance பார்த்தாச்சு. அடுத்து so coal, India, what is the amount that is present? What is the amount of that is where and distributed? Globally, India has the 4th largest reserve of coals. அடுத்து என்ன மாதிரி கோல் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we find coal in 2 ages. One is Gondwana and other is a tertiary geological ages. And spatial distribution பார்த்தோம் அப்படின்னா most of our good quality coal is concentrated in the Chota Nagpur plateau. இது போக lignite is found in Tamil Nadu, Gujarat, JNK and the Assam region also, but majority of our good quality coal is concentrated in this particular region. So in spite of having this such a huge resource, India state என்ன அப்படின்னா India remains the second largest importer of coal. So our domestic production, in spite of having such a huge resource, our domestic production is not capable enough to meet our own demands. And in the demands it is still going to rise further.
So we are இன்னைக்கு வந்து நம்மள per capita of energy consumption is far less when we compare it to the Western countries. So India, we are now trying to go for industrialization. We are trying to build infrastructure. So this demand for coal will even more increase. So already we are the second largest importer. So in the now how did this situation come about? Abdin Patana, we should go back for in the 1970s when the coal sector was nationalized. So till 1973, coal sector எப்படி இருந்தது அப்படின்னா it was like any other product. Where a company can go, they can get right from the government, they can mine it and they can take out the coal and they can sell it for any industrialist or for any other requirement. அது பவர் செக்டராக இருக்கலாம், அலுமினியம் செக்டராக இருக்கலாம், for any other use. Now in 1973, due to several factors, the government started nationalizing the coal sector. Now what do we mean by nationalizing அப்படின்னு பார்த்தோம்னா government எல்லா private companies abolish பண்ணிட்டு they decided that only Coal India Limited will have the monopoly over coal mining and sale அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. Now what were the reasons that prompted this அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first energy security. So as I already told you, coal sectorோட importance in electricity generation already என்னன்னு பார்த்துட்டோம். Hence to ensure a sustained production and supply of coal sector, the government started nationalizing it. This will be the primary aim. அடுத்து இன்னும் சில factors என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the private companies were doing a lot of, they were exploiting labor and they were not paying them properly, and labor wage மட்டும் problem இல்லை, they had also very poor working conditions there. Next factor என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா poor exploitation of the resource and unscientific methods of exploitation. அதாவது ஒரு கோல் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு லெட்ஸ் சே ஒரு 100 tons ஆஃப் கோல் ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி வந்து தே வில் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஒன்லி த டாப் பார்ட் வேரன் தே ஆர் ஈஸிலி ஏபிள் டு டேக் அவுட், செல் இட் அண்ட் மேக் ப்ராஃபிட். அந்த ரிசோர்ஸை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறது பண்ணாமல் இருந்தாங்க. ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் த கோல் செக்டார் வாஸ் நேஷனலைஸ்டு இன் 1973. ஸோ நேஷனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டால், so from the point of nationalization till today, we are only in an importer and our demand supply gap is increasing in a huge manner. It is still increasing and we are not able to meet. So இதை பண்ணியும் why we are not able to meet அப்படின்னு பார்த்தோம்னா because of few reasons that is associated with any public sector agency. So today India has more than 300 public sector units and அதில் only வந்து around 60 plus are profit making. So rest are all, they are mad with various problems. So on the line la vandu Coal India Limited on the light la nama paakalam. So Coal India Limited has huge problems like very high cost of production, very high labor cost, and also very production capacity avangala meet panna mudiyala, obsolete technology, plus other several other issues, governance issues are there. So because of all these reasons, Coal India is not able to meet this till date. So in the sector, this state of this coal sector was continuing. 2015 இதுக்கு நடுவுல வந்து from 1993 to 2014 captive use-க்கு வந்து government was allotting some coal. So captive use அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா, let's say if I am owning a steel company, நான் எனக்கு மட்டும் I can mine the coal and I can use it for my purpose. So government வந்து இதுக்காக வந்து so they were allocating mines on for this purpose. Then ultimately in 2014, the Supreme Court cancelled all these mines because of the coal scam issue. So அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 2015ல ஒரு ரூல்ஸ் கொண்டு வந்து
we will start auctioning coal. Now எதுக்கு first auction பண்ணாங்க அப்படின்னா for people who wanted to use for their captive purpose. So power generating companies, aluminum manufacturing companies, iron smelters, இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து captive யூஸுக்கு they started auctioning and this was going on. So 2018ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சரி இதுல யார் எஃபிஷியண்டா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து let us give them right to sell coal அப்படின்னு சொல்லி 25% of their total produce they can sell it in the open market அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. So again this also was not enough. So recently இப்போ government என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா government has told they have liberalized the norms for entry of private players. So prior coal mining experience illa but they have some other mining experience nalum they can come and they can auction. Recently government enna solliranga 41 coal blocks their government is going to auction. So in the blocks only any private player with some experience in mining they can come and they can start mining coal அப்படிங்கிறது இந்த இதுல கொடுத்திருக்காங்க 2020 ல latest regulations-ல they have announced. So with this measure coal India க்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். coal India will be closed அப்படின்னு கேட்டா no, coal India will not be closed. Coal India Limited will be one among the many companies which is going to be in the market. So இதனால என்னென்ன benefits வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா So what are the positive moves of commercializing the coal sector or throwing open the coal sector to private players அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first one, they will bring in a lot of investment where there are a lot of unexplored areas and all these unexplored areas will be taken up and production will start. So they are going to bring in a lot of investment. So அந்த investment வரும்போது along with that a lot of latest technology வரும். Now when these two are happening you will get a lot of employment generation. Now so I already told you Coal India will now be one among the many players that will exist in the market. So Coal India now will face competition from all these private players. So Coal India in order to survive what it will do, they will start integrating latest technology, they will try to innovate things, they will try to become more efficient. So all these things competition will increase and thereby efficiency will increase. And backward region development nadakum. Now why backward regions will get developed அப்படின்னா coal is mainly located in the Chota Nagpur plateau where it is tribal states அப்படின்னு சொல்லலாம், சத்தீஸ்கர், ஜார்க்கண்ட்லாம். So where the human development indicators are very poor. So in all these region mining start பண்ண employment generate ஆக we will get more development there. And last one and also one of the most important things, import will go down, thereby we will also save our forex. So these are all the things that we are going to, the positive things that is going to happen from commercialization of coal sector. அடுத்து கமர்ஷியல், நவ் தட் வி ஹவ் ஓப்பன்ட் அப் அவர் செக்டார், நவ் எல்லாமே பாசிட்டிவா போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டா we need few more things also with which this sector or this move will be benefited. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first we need an independent regulator. See, whenever there is a government company in play, there are a lot of chances that government will favor its own company in spite of private players. So இந்த மாதிரி ஒரு situationல private players will never want to come and invest. So the need of the hour is to have an independent regulator first. And in the independent regulator வந்து not only to provide a level playing field, but this independent regulator is also needed to check the exploitation of labor and other environmental negative effects that is happening due to mining. So this is important, needed. அடுத்து என்ன இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப் that is needed is
The government should not give blocks that are very difficult to excavate and exploit. ஸோ நல்ல பிளாக்ஸ் எல்லாம் கோல் இந்தியா கொடுத்துட்டு வேர் இந்த பிளாக்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இதெல்லாம் வந்து பிரைவேட் செக்டாருக்கு கொடுத்தா பிரைவேட் செக்டார் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எக்ஸ்ப்ளாய்டிங் தீஸ் ரிசோர்ஸ். ஸோ ஹியர் அகெயின் ப்ராப்பராக ஒரு ஓப்பன் ஃபேர் அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் மெக்கானிசம் வச்சு கவர்மெண்ட் ஷுட் ஆக்ஷன் ஆல் தீஸ் பிளாக்ஸ். So if the government is able to do these two things, our coal production will definitely increase and we will be able to meet our own demands. Thereby, we will be moving in the lines of Atmanirbhar Abhinyan or Atmanirbhar India. So that's all for this video. Thank you.